eno na ene de wo friends emtrofo hyiemu a e wasante mantem ma cheso ne hwehwe ko no wo kire se de ekoso no menhia era chese san komotwetwe no koso ene wo kire se de ekoso no wona de kokobopọ na ekokomo owura Joseph se emfa woni ne besi bi ono ankasa wontwe ne ho esansa eba ahensem a ompese amanyofo do ho ba fole no no na nim kwaso a obetumi de esiesi sa asemi sanjefune odabotele bibia to bia nya botre ekosanya ne bedru he ya mi no bi na menta bi ne no kura ne ya sise ekosanya ne bedru ko ne mu a odo bi ntabi no kura na to bieda na baby so anya ahensem ne mbom obi de se wanya tumi se politics so de ko ha so de me so me makwa osifo so anya ahensem na obi se be amaro se ni muti wona tumi oso de be ha ahensem de eri de o makwanta bisa ni ho so bia sanse sampa ya kan wie wanchu ho ashada ka se ho nyu na security sem regional minister wo pro no ye lawyer wa asem no mo se wo regional minister di body akata na ni no ye de o se sampa ya ka se na wie ya na no kan re ko so no wa na no nya na ta ka se no a ka wie se be na hine se be ho no mo se wo with the house ho bi bia wie se be minister wo no ye se be lawyer wa asem no mo to minister di ale se be ka se ho no sabe eu sabe quando morre nada de piano o outro de visão a church tá com a bem de room na se pode assembly so ni ho se eu do cata do com bem se sabe security se no hondo só se eu no na ya dia tu ni nyina meka ho asem na se ni na ko morre ne dia meka ho asem se de bia mi ya de visão konkonya dibre na fa me MSTC ni pasa se be dibre e fie na pe ko si di ba da bi ya ni na e be hwe ne ya ka se ni na be hwe se be o sam ka dia no obi atwini ya kamu bia mehwe ne esisi no 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 me say pedo no so ni bia no be no yitwa te na bo chere beta tax the crack ya be boko jamin tu te me ka chu ma sa na ne sorry a president twam wi na che ya ji ahome me peda e be sa shi oni pa ye kwatini ke yo ahine pon asante hine wotufo wo sei tutu a wotoso mienu Mrashibidwani a wasuma de hye wo esunafo South Abaton pesoaso no no akwa esa so ayesofo wo no ena wo hwe ye nyoba ye ene ye fudie ho nsam so o my Ghana mu onyenyamfo Erikopoku ena meka na semwe na papa ye kwakopie mu e wo kwapon nursing and midwifery training college a edwumadi sonko e kwa so na saa eye adesuafo ye anase eye sukuu no anya fisha makomako edu na ene watena se abo ho dwadata ahya ho fa na ene papa yi wode na monyam ekopie mu ewase bie wogina simpie ni apaso wakasa no de tu dwa kire mu kire sem no kwasem ni sa na se midwifery training college ye wo ho no moyi atete mpanyofo bebre no no hia se eniema ni akade ahodo bi mo behia wo sukuu ni mu na timi aboa ama sukuu na ko na nimu empe kokodu pempe so bia etete sa no obetimi aye ede ama mo no waye ni yie wasda nyina no sakraya wo so ye wo ho no mo no wo beye no waye ni yie school so edi mu bia no ye beto so na ya ye ama edi na okasele no kre adaya ye ni she school na se no em say school na abon ho modern na de kakra aka ho na no me no man ni nyina she me kan say o he dining hall a ene kitchen pa enkola na bia no mu a ya na kwapo ni bia o abrochire atwa ne ho ifi akọ ya na edan no so ehye ya girls dormitory no enti asan the girls dormitory no foforo kra ka ho a edan na ye maako enan ana yede eba ho na yebe ni ene contractors na ebe ye adwuma ni nyina wo nyina wo ha ya ye contractors ne contractors na wi adwuma no enti ye free hand ya principal ye free hand ya contractors eno panyi kwantrafo awondo ena sukuu no ye tibreka sedan wo ye onnyafo kwa medinkra wono so de kakra ka ho kire mu kire say ye ni so ne ahonwa ho a ene ni jo wode ne ma pii na egu akwamu ade ama wo mo wo kire mu kire say ne ma no wo ya ma wo no so de wo ka esi studio so you can say contractor for and 19 na mo na na munya no and 9 na aba ebi EPC kitchen and dining hall before the more than 2,500 na no no multi-purpose facility except dining hall and as auditorium equipment changing emunia mama abe auditorium as school for me tempo there also be a thing na once but the oboni beka say na kwasia ebeka edi empo enche school na ne ese ye no so no aboya no mbase obesa no mabeye
wakasa ye owura kwame edinkra wono na nurse na midwifery training college west no for south na mpatam wono woye panyin kwanchofo a woda no na numu nsam na ye kokotie ye awusia bronya edrusu ye sana ebasana na achedie mu no akwa bibia wo ewe fiefiem na senti no na chese yebemu wodi akwa homa no so ne eye anti ekwie nyamiye a ono ye marriage and life coach a chese wonim de ewo san nu menim ne na retwe nkomma busa ne saso bronya to de bia wokopie fiefiem na da ne ntokwa ne bros ari ami kura nchemade wenso ameba nchemade wenso wanrehye me ekoye nsem bebre eno ne sa no ebasa na chinchina chise bronya ye nchade ana anase mpo na wale fosa no bronya yi opem time wa wobe wade ne yahye na tade one ne bridesmaids nyina da mama afia ko form niema aba be gudu nkwa hase yi a ne bo no efuom ene materials asort kente papa bi ene wedding rings mu nyina otunton bi ye wi aba nkwada niema mu nkwada wo man bronya yi mepa chaw so ye oba so ye be man nkwada designer west mama afia ewo bi ewo hono mo ene o mompa bo so wo bi enti niema ye ntade biara ne bags mo ne niema edi credit sisi ye hono wo sisi bedi mu dia Zoe fabrics mama afia ho ene wo se wo kodu nkwadwa kese mod medi lababro sign no honom en wo 0243 803 167 0243 803 167 nani Zoe fabrics endi enkomo Vego Target electricals and home appliances Vego Target electricals and home appliances we kwatofofra wa ba nsuemu afi kura ne ba bebie na so bedu ho no mo ne ba bie hye niema no na wani kayiri mu se ya kayiri bombom frise eniema wakwa kra free chan enya asem kuma akora me pacho bobs asort say bobs asort say bobs ye pop bob wo bi bob ye de bodam ye de bob bedroom chandelier mo ne sa enkania brenken yi bi se wo bi ajale bob nyina da wo mutunto bi wo ho no mo metal boxes so mutunto bi wo ho no mo gang foi say ye one way gang two way gang one way electrical so man nim de ye kan wasam wo and electrical keyboard so earth rod mo still wasam wo and electrical keyboard so earth rod mo still fan standing fan a free fan standing fan a fridge mo tv mo e patrol ye wo eye ma sort wo no ye electrical ho niema ne adanse ho niema ne de me patrol wo sa ye ho a wo be kwa wura mu wonko so kura ma wan hwe yi a wo re so beti se nwan school bags ne so mo mutu school bags eton me patrol obenya bi e wo Vego Target ho no mo pe bi ato a babeto bi ne bo eda from kitchen appliances no home appliances ni nyina no me patrol Vego Target home appliance akrabi mo do mais gate wo jama kwane so bo nsuo mu ho no mo no ho ena 0545 501 710 0545 501 710 and 0457 235 569 0457 235 569 namundi enkomma na semens vai pharmacy ne drug so bi atwa ho ahia benya bi na ne dodo mu atuo no mepacho okwa na seria mensa herbal shop bi wo ho na thani aboache chemist wodu kwatri de se hase ye so benya bi wo ho Dr. Passion Herbal e wodi aso ntom obaye JCT wo ho no mu benya bi e wo ho agai se osisi ya wo ya apostle ya ya tenka na teko mepacho kwakura no mpese wo ne ba na se be ma be hia mu a mepacho hi agai wo ya de ase wo sebo na nheda nkoye hu no da bia nkwa wa ya no fo de ade me pacho pangai ni bi na memena na se no 702 na wonne yes men's writer herbal mixture ne capsules empanyin for endi enkomo rationally drinking wadama kama pa eni se wa bre no aposo ya we ya na age hu a engine no wo hia rationally drink ibie na wanno me say me ti ye me ye makasa mitiri makasa bo me yade akura to kwa no mu a ka wo bi point na ndo amante me nken nso me nya rationally drink ibie na me yeyi membogu mebo sana ne se matesi ya mete ha se yanti rational drink ne de waposo yo na se wa ye mre ne sa ne manema no wo hia bia na wonya bi na se wono mu a hote so ho so fine say enkofa ha obi afa mre chele of adama na akokofa bi de aba adwama so a wotonto ne de ama afoforo wadama aya no wo 0322 190877 0322 190877
077 na na ebi chen be a great seer na da ma me pacho papa yi enyame ena de na ba ba dum ye free se man no wa be ne ye papa na ni so da da hɔ no mo nya asɛm kumam de pa de pa na ye wo ha no wusu no wa ma ne na ba so da ye na kwabra ne aso wo nan no wa twe wo de kwa hene wo ba so da ye na wo mene nipa wo mene de nkyeme de ade wo gye de wasasi so ne wiase mo me pacho ko na na ebi chen bi hɔ no no nso no won sa ya de wate ye da ye mu nsensem obɛhwɛ wa ma ho atosunsu mu abrabom susumpidie na tabro bɛse de ai badia ene te wo so a wankasa no a wogye ho a wangie na na ebi chen bi sem esan so ye de nature sia na osoro kasa wote na asase kasa nso a watie nti bomode ne bra na so ye no won hyewo me ba de bia wo ye adwuma ne dubra na de abekwa de na nie watena se chenkyere nche pa enti me pa chomrada nkwa ne so bia yi a wotwa asedansuo no area mu hɔ no mu ano no so wo 0541850995 0541850995 and 0593 950507 na one na ebi chen bi enim kommom na yetu akase ne so na yahwe enim ewo ensem fufuro enwe no mpemu kase obo no asukusu a wutie ne yetu nsem ne so yenko mahebedwefie ne dey eyade mahebedwafo no ko asetena no asetena mu no ela dom kuma no kase o mukase nyina ne se no wohwa asoafo gara mampani jondromani mahama ba ya wo bo wondin no se won kwa so ya wodo nkodi ondwuma bi wo ho no dodo na tete adache so mundi dwuma bi a wo mai gana mu ebi na so buka no long time very long so we have to take it because we'll be rising on Friday. We have to take this question, otherwise it's going to be a problem. Besides, front bench minister for agri just wrote to us. I was just given a copy that he cannot come. That's fine. Eric has Bokua somewhere kwaso e Boko ho no mo ne de se bobruja hensemu a kwaso wa fanu mienu ntemu na dane de nyina watwe ho srane abasanna emu ade hye dodo na ahwere won kwa na ebi wo ho no mo nsokura no a obohu se omabra bo no hye den se omu ye obi kura mpo firi Boko so wontimi nsan so kwa ne nchi bie mesan sansam no a esese ne ntiam na enam saya so ema empanyifo ebo modia ayese ebobo modia no wahwe ama botoyemu aba mampanyina obesene kwa ye mampanyina na dan kwakufo ado ne bo ne ho modin bia de asam no ehyem nana asante no tufo se tutunsa esa ke won hwenka ho asem ne se didi mu a yakwato abai ema ni friso na Ghana mampani John Dramani Mahama so ba mu no wano so bo modia de se dwumedie no so hye eye mampanyina ena na ne wabefra yi semtrefo nhye mugina simpani apaso abohu dwadata na ne ba ne nche so mne ne ba bedi nkommo no obomodia agitumo mampanyi dada na dan kwakufo adoka ho asem na mampanyi John Dramani Mahama so bai wabeka ho asem na de enti oka ho asem che ne nyina no se gidia wonya woni munti na ma ne nam so a otimi de sa asem ne beto na nimu no so etu ho anamo. I'm here to present the facts as they are for us to have peace. It is almost about 2.5 years since your predecessor invited me to mediate in a major conflict in Boko that had not only claimed the lives of many innocent souls but had become a major threat to the security of the nation. Almost a year ago, the people of Ghana handed the mandate of the governance of Ghana to Your Excellency, and you wasted no time in reaffirming the mandate of the Boko mediation. By the grace of God, we are able to assemble here this morning for us to present to Your Excellency the report of the mission you entrusted to us. We present the report for your kind consideration, whatever action you and your government consider appropriate. Before dealing with the report, you will permit me, Your Excellency, to thank you and your predecessor for the confidence reposed in me here, as I said, to say that this one was wrong or this one. I'll present the facts as they are. And that's what it should be binding on all of us, whoever is there. Entiba oba ye ne de no kra ne se ne yasam no tie no sa pepepe enwo sefata wo mremu se anasa amamra kwan so se wo no na e wo se wo ye ohene e wo patam wo no no eye asigri abrugago azoka. The final recommendation, Mr. President, I recommend that my brother the Nigeria accepts the laws as presently constituting Asigri Abugrabu Azoka as the chief of Boko and head chief of the Kusasi traditional area. We chiefs, no matter how exalted, do not live above the Constitution of Ghana and the laws duly enacted and affirmed by the courts. Accordingly,
The laws which recognizes Asigri Abugrago Azoka must be enforced by the government of the Republic of Ghana until change in accordance with the 1992 Constitution or reviewed by the Supreme Court of Ghana. The government must enforce the laws and deal sternly with any person challenging the lawful authority of the Abugra Azoga. This is critical to the restoration and maintenance of peace in Kusasi traditional area. I wish to thank you, Mr. President, and your predecessor for reposing such confidence in me and tasking me with the mediation of this conflict with a view to finding a lasting solution. I also want to thank the Nairi and the Bokunaba for their efforts relative to this mediation process. The various chiefs or heads of various communities whom I met in the area who also participated in this endeavor deserve positive commendation. I have come to the conclusion that the path to a lasting resolution coincides with the enforcement of the current position of the law by the laws of Ghana and by the Constitution enacted in 1992 and by the position of the Supreme Court that the matter should never be litigated before it again. Asigri Abugrago Azoka is the lawful chief of Boko and the paramount chief of Kusasi traditional area. Piao, Opanyina wakasa ye ya asante nyina otumfo sei tutu a wotosum ye nunanu monsam na ne nyina no efa boko sane beya asomdwe ni abotoyam na afi obenya wahene na wono akoya sanso aye ohene popra woda eye Kusasi anu no enumu ensamwo enenye papa ya boye mutofan yi a waba ye hunu de yakone de ba na opanyina on na sefata se wodi hene ewo boko ho no mo no enu hu nsam na kakra wose we ni na otumu se aban no won spend sa enu nam so na sa kofa ha bebre ebe na otumu se aban ni peso ya manyo so pese go fomu se economy ni de egia na so nso sika wo so de komontre so edi chiachi agesa adwuma efo kanom enu akwa bibia wo enti wose we no se koso aye sa anya be ha dwepa wo my Ghana tika be ya aban je se bi nya atwem sem na wo ye no na won chi omoka. About 6,500 or so of our health workers who have been working the role of this year, who were captured in the budget, have still not been paid. Very, very, very unfortunate, and I sincerely sympathize and empathize with them that high. We can't continue like this as a nation. How do you feel as an individual when you have worked for 11 months? There's nothing to show, not being compensated. Everybody has a right to work, a virtue of the UN Convention to work. Yeah, you've engaged them. It's not like it's not a situation where you are saying that you don't even appreciate their work. They go to work every day, yet 11 months of a reset agenda, they will not be paid. When we say the government is not spending, people think they're playing politics affair. But look at the health budget of 2025. When we're considering the estimate, releases that have come to the Ministry of Health and for that matter, 8 agencies, when it comes to all the 3 lines of budget, was just about 64% of release. So it explains that the government is not spending. If you are not spending and you are playing politics with the economy, it's very, very unfortunate. These are workers that families are dependent on. They've rendered their services to the country and you have not paid them. Very, very unfortunate if you are. Ani ayekoti eye wovra eye kinsiri agima wono na akopie mu mahebedwefia health committee for no woye member edano abusuan yekodwa so kakra embra na edwaso yekono ye ken abi natural health clinic wase menka kire se wenum eye ade a wo behia pa se wo beba na abomode atu asese ehu na ebeti se gonorrhea na abomode akotitia taye amesere kokho ene eche se enemu yade ni nada abema wo ndemu ti se nie ye ene okompa so enkoye kura kodwo to mesira koken abi natural health clinic obronyi endi wo agrokura oba won sebuo mu ti se ni nyina wo bebuo yade bi ti se ye hypertension diabetes type 1 and 2 ni nyina da ena chese liver disorder typhoid no ka nyina wo besa wose wo mka wo ye bi physiotherapy wo ye bi clinic on the hill ena chese online consultation ni nutrition ni counseling nyina da kenabi natural health clinic say wo ye bi enti insent tumika pa na bredu nkwatechem Edu Brothers building no eho eno wo no bebru and White Post Pharmacy for Dr. Kislinimo 0243 933472 and 0208 621368. Ken Abiana or see a complete healing is our concern. Baby a better farm kabe the pan ne buasuda from pie just be farm depot. And then say fun nice nebi wo fun choco fun yogo mango we passion no and a super yogo. Na ni nyina mochire no ye ice cream na wo konkom ni binum. Ne small ne medium ne large extra large ni nyina ye obi vanilla flavor yetumbi strawberry flavor
na choco flavor American na yi ni na so ye tobi e wo ho na de da ne say double treat so wo ne say strawberry ni vanilla ni choco no flavors ni na da no yaka bom na je say wo contain mu bomodian na kwaji bi e wo just be farmic depot mesro woni farmic bi a yetumi to farmic ye koton a yambaka Inform Stadium ewo nunkwa na boy stores na wo no wo mbako for 0243214089 0243214089 Anastasia Men's Pharmacy or say ebibidro nyina aso ye eno no enti wo pebidro product bi akono ho ebaka o Mr Black Seed oil cinnamon tree cinnamon powder Sickers immune booster power tea Mr Sickers Africa powder ni nyina woton bi ewo ho omo ho no so a moton windro no omo nim ti ankasa donkwa Canary Road ena abehu for 0244 662 502 0244 502 Detrema Rural Bank Limited wose bomode ne besi oska wo hwe wo si ska na wo obada chi service ni miankasa meda chi service ibi no ne eboa netie mobile money service ewo ho Apex link ewo ho Easyway MoneyGram Ghana Pay Unity link ne de akeka woni nata na de de ne se sama loans wo di no kura wo sika siem wo ho no ne e ma loans so tum de wo twuma bebre enti bomode na hwe kira kwan ewo Dunko Africa Canary Road ye ne sisi maternity health center ne wo ayamfo so ye wo ho ayamfo station ye ne eye OC fast food and I didn't share anymore. I have free wate 0303981229 and 0503230233 near the Chama Rural Bank Limited. I was your don't come in make a more so much as no and would media near Baby T and Tino Yabatuan some no see ba near the don't come in at was so amount. Krata na free kanema mpanyin na danko akufo adwase ya ba krata no emu nsem a woka nyina ene sensem bi ne maba fontentai fidie ne so kyerɛ sɛ wono mpanyin na danko akufo ado kane ede krata akwa na so de dwatoa akwa akoma emprempre mpanyin na wono no ene mpanyin John Red Mahama ese wobesra da ne wi ana sɛ ne wofa eye ene wofa se ne nyofo Ken kuntunkuru ko fo wiata kane no wono ena woyɛ soafo a wo Woman Gani sika sabo eswo no ne nsemo ama ne hom ne so fa keta hyehyɛ ye ne dwurumudie kankan ho no enka fa ncha na sen ko mo ntungu na ne asem ne komunye ne kata so mo mu aso kokwasa saa na asem no enkoye te se bia foolish case bia na sase yanhye da nya ho nyina so na yanka ho asem bia eno na ka ho bia amakrata ya ba krata ne mu nsem kyerɛ se enye no kwede biara da seka ne mampanyin na do danko akufo ado ede dwatoa mampanyin John Mani Mahama de biara da fa odonyamfo ka no for wi attack ta samu ne kwadua ya de bo no ho na wo kyerɛ mu kyerɛ sɛ newspaper bi a wono no de Herald newspaper ne wo de ba monten na ne headline say baya bo ho no mo na ka ho na semtrefo bi no so afa na ne wo ka ho asem twe ho hra ne abasam wo kyerɛ mu kyerɛ sɛ nya no kra ne kyerɛ so ka ho bie Abusia yetu asem ne so amawom ne dwumadi a adwuma bi a enso ni kura no kura mpo ebumra e wo police echese adwumakuo ne wo mmra no na enkofo a yache won a chese sese na se ye mama kwotene fie kakra mo hwehwe nnwoma mu no se ne normal ne ye 45545 eye general na sergeant Samuel eye agbamanyale wono na chese wo ka ho na number 50300 general officer anase eye corporal Isaac Pepere wono so eka ho number 51816 general anase eye corporal Samuel Agbo wono so eka ho na number 56803 general ana corporal Charles Odro number eye 14494 menuka so mo akwa ho chire mas ni nyina ne se omuto de chese omudi dwuma emma chese abai na nneoma ekoso no omu no makwahye santa de yi a omudi dwuma bi wa ba futite fidi so omo chire se enso ni krakrakrakrakra na nsam ne ba montere so no public affairs directorate police headquarters won kraponi mantemu na se we no mu do mo na si fom pa sense de ekoso no de enyan empa bebe bo sa police fo ni chese soldiers fo ni asra dwumaku ni nyinata no ma chese so mo ta de aba futite fidi so ne kwabenane na wo yi no no ye de ense fatakra na egu omani mase no nanam so a omo no mo na si fom a omo di sa dwumadie we abusua yenje we so na yankwaje yenimbra ye ba medical catch don't come in no yede bebro Eni jidi akase Nature Man Entertainment na taye chire
Nigeria Cassie, Nature Man Entertainment, and a tire tree. Yamo bibra kwaba enfambra enigidie kasie munaya kodia na ye ko eye na nagrada eni osofo biblical wonum legal battle ekoso ewo Accra High Court na eni ye court ne ye ajani case no na ye tnasam no so na ye diwe ba ne ye diwe ba ene day na Accra High Court High Court na asam no so na wabra womo court na asam no so ne ye free mu ba ye ne se ye de eye Evangelist Patricia ma na nagrada ebegina adaka mu ne yebisa ne se ne osofo biblical kanie 2021 yade a wo modern ede ne nude anase na deja ebetu petemu ewo tender TV so na ne yakeka ho de kwedu eka ho nyina ye de tuja na yese ne nyina akwa 5 count ye bisa ne nyina na endi agrada kire mu se oh ne amu kai de me yegiti woni nyina ho na ewo abra wo plead ede aka ho na eno na court hwe ya no mu sisi ayi de asem no ba bia ye di kwa kwasi nyina ne se ye fine no 12,000 Ghana cedis for sa charges yi nyina wode ede ama osofo biblical na se osofo biblical na mensensem ekoso ye di abo wo no 12,000 Ghana cedis na ye je wo na enu echi no di 50,000 Ghana cedis as compensation ede ama osofo biblical wa branches ne ni monyam nyina wode atwitwi fomo na wode apata ne kra ono nso de atokosua ne de keka ho ede ama na kuma atoni yem na eyade ye ne osofo biblical etwetwe nkomo wa bra Accra High Court sorry asem no so opie ba bonti ne ebisa se oh osofo biblical se nka wo ye sofo adenti na nka asemi wan hwam ye nyi asem no amfa nkofie ankwa ka asem na mpanipu mesibre na osofo kire mu se agrada enye nne ne dikan a wone ne mienu enya asem wose de dikan eyade allegedly wode eye nkofo bi ba ne fie mo ba assault na nya assault ketwa na afi on be sese ne cars ne ade a wabro woko nenim kwaka chense ade a na nagrada wo yeye wan hyeda anye ne ye mesrew achopa bi e wo ho anase meka ne nsiesie ne ne wo ho bi ama yenka ade a na nagrada de ba abefu ntinten fidie so wo bekika nsem foforo edi gugugugu nanimu asenti ana no wo hwede aye din a wode cheno a enhyeda enyejie esanse ne waye ne de waye ni bebrebi wo ho kra enhyeda emma abonten a enu nso kra yenhyeda ente ya yebetimi akebia ma ono osofo biblical eye prophet Emmanuel apia enim no enti de court aka ne de wono de wo kram se etwetwe ewo eho no muyenyina na nagra dance mi swe na yemfa ni gidie kase ayensa kan ni nyina ensimidi edi kekeli loli shine free fa famous edi ye kwago pramaso agudie mu nsemi de ntraman sports na territory Yawo bibia kwa ba na ye nchacho bibia mfam radio nchama radio 91.9 braso si etranse ne de wakansi mu nsema yensa kanyina ede eba midini do sisara ya famous ya genius na mesha se ya mesha se enfan free and friendly game etudwa the Black Galaxies travel from Ghana kopien we South Africa ekobo ani na nka ne ye ko aja ye team bi na nka Black Star no mu hi omo but ya Black Star say there be say man nkran ko ya nanki ye hwese at least bi betwudru bi kra na say ye betrom say yes Ghana no ye ni bobo ye de nkra na egba omo ye good ye boy ya sema diokron ekọ na wiye na yes South Africa bafana asha baako abra Black Galaxies entumi ante saka no enti eno ene nyonkofo kansi a etudwa na MTN FA Cup round of 32 ene fixtures no draw no tumi eba so na mamensi so emfa ema yetiefo na yen sori so dia Tamale City ene Karela United bebo Real Tamale United ene Yaipes FC Kumasi Asante Kotoko ene Kimfeisa North Nations ene Ashanti Gold 04 Brekum Chelsea ene Young Apostle Brekum ene Seshi All Star Samates 96 ene de Bibisom Soccer Lion Techima 11 Wonders ene Police National Dreams FC ene Asanska Home Stars ene Intala Allies Afim Heart of Lions ene na God Port City ene Atram Division afi Wafa enso ene True Democracy ene FIFA best ekoso na dieba ene se Usman Dembele ena mpinifo yi no se FIFA best ono ena ne money